Good morning all of you. Welcome to IACE. And today we have here the Hindu paper headlines, Hindu paper editorial and vocabulary. Yes, my dear friends, let us see what is there in this vocabulary. Yes, I am happy to read out the first one. Canada says Khalistani extremists continue to fund violence in India. కరెక్ట్గా మనం ఒక 6 months బ్యాక్ చూసుకుంటే Canada is against to India. Now Canada is supporting India. Says Khalistani extremist, that what we are calling terrorist. Extremist opposite word, now I am writing here. Extremist opposite word intermist. If you are saying against to anything, you are extremist. You are saying something favor to some opinion, some belief, you are intermist. Intermist and extremist. It is nothing but a terrorist. The group name is Khalistan and Khalistani. They are asking separate Punjab. That is a Khalistani movement. Continue to fund violence in India. So Canada government blaming Khalistani terrorist and Khalistani movement, Khalistani extremists, that they continue to fund violence in India. So in India we see some violence funded by Khalistani leaders. That is the statement. Statement number 2. Newborn in Kerala being treated. కేరళలో పుట్టినటువంటి ఒక న్యూ బోర్న్ ట్రీట్మెంట్ జరిగిందట. దేనికి? For spinal muscular atrophy. Atrophy means loss. Atrophy means loss. Loss of muscle, loss of flesh, loss of bone. That is called atrophy. ఏమి లాస్ అవుతున్నాడట బాబు, న్యూ బోర్న్ బేబీ? స్పైనల్ మస్కులర్ లాస్ అవుతున్నాడు. బిఫోర్ సిమ్టమ్స్ సెట్ ఇన్. సిమ్టమ్స్ ఇంకా సెట్ ఇన్ అవ్వకుండానే set in come in, that is enter. సో సిమ్టమ్స్ రావడానికి ముందుగానే ఆ న్యూ బోర్న్ బేబీ కేరళలో ఏం ఐడెంటిఫై చేశారు? స్పైనల్ మస్కులర్ అట్రోఫీ. అండ్ దానికి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. బీయింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. బీయింగ్ వెర్ ప్లస్ ఐఎన్జీ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఓకే. యూనియన్ టూరిజం మినిస్టర్ విజిట్స్ కాశ్మీర్. ఎవరైతే మన టూరిజం మినిస్టర్ ఉన్నారో వారు కాశ్మీర్ని విజిట్ చేశారు. అపీల్స్ టు కంట్రీమెన్, అర్జింగ్ ద కంట్రీమెన్, అర్జెస్, ఆస్క్స్, రిక్వెస్ట్ the countrymen to attend upcoming Amarnath Yatra. అప్కమింగ్ అమర్నాథ్ యాత్ర, త్వరలో రాబోతున్నటువంటి అమర్నాథ్ యాత్రకు అటెండ్ అవ్వమని ఇండియన్ టూరిజం మినిస్టర్ తన యొక్క కాశ్మీర్ విజిట్లో కంట్రీమెన్ అందరికీ అప్పీల్ చేశారు. లీడర్స్ ఆఫ్ ఇండియా, పాక్ ఎండెడ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ ట్రంప్. వన్ మోర్ టైం, మనం ఎన్నిసార్లు చెప్పినా, మోడీ గారు రీసెంట్గా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన, స్టిల్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాడు ట్రంప్, సేయింగ్ దట్ India and Pak ended the conflict. The conflict is nothing but war, ended the dispute. Yes. 110 students from war-torn Iran. War-torn Iran, that is war-destroyed Iran. War-torn Iran land in New Delhi. వాళ్ళందరూ న్యూఢిల్లీలోకి వచ్చారు వయా అర్మీనియా. అర్మీనియా మీదుగా. వయా మీన్స్ త్రూ. వయా మీన్స్ త్రూ. త్రూ అర్మీనియా వీరందరూ న్యూఢిల్లీకి రావడం జరిగింది. ఖమేనీ కెనాట్ బి అలౌడ్ టు ఎగ్జిస్ట్. ఇజ్రాయెల్ చెప్తోంది ఇరాన్ యొక్క నేత, లీడర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతన్ని కెనాట్ బి అలౌ చేయకూడదు టు ఎగ్జిస్ట్. That means to live. That means ఆయనని మేము చంపేయబోతున్నామని చెప్తోంది ఇజ్రాయెల్.
ఖమేనీకి బతికే అర్హత లేదని ఇజ్రాయెల్ చెప్తోంది. వి నో దెర్ ఇస్ ఎ వార్ బిట్వీన్ ఇజ్రాయెల్ అండ్ ఇరాన్. నీలాంబూర్ బై ఎలక్షన్, దీని గురించి మనం లాస్ట్ వీక్లో 3 times చదువుకున్నాం. ఓటర్ టర్న్అవుట్, ఈ టర్న్అవుట్ అనేది మనకి చెప్తోంది అపియరెన్స్ అండ్ అటెండెన్స్. ఎంతమంది అటెండ్ అయ్యారట? లైక్లీ టు క్రాస్ 75%. అది 75% క్రాస్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నాడు. అందుకే లైక్లీ అనే పదం పట్టాడు. పాసిబ్లీ అని అర్థం ఇక్కడ. దెర్ ఈజ్ అ పాసిబ్లీ దట్ మే క్రాస్ 75%. Voting ends for bypolls to 5 assembly seats in 4 states. 4 రాష్ట్రాలలో జరుగుతున్న 5 అసెంబ్లీ సీట్లకు ఓటింగ్ ఎండ్ అయింది అని చెప్తున్నాడు. బైపోల్ అయిపోయింది. తెలంగాణ సీఎం అండ్ ఇరిగేషన్ మినిస్టర్, తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అండ్ ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఆస్క్ సెంటర్ని అడుగుతున్నారు టు స్టాల్ మీన్స్ టు స్టాప్. వాట్ టు స్టాప్? ఏపీస్ వాటర్ డైవర్షన్ ప్రాజెక్ట్. ఏపీ యొక్క వాటర్ డైవర్షన్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే బనకచర్లలో స్టార్ట్ అవుతుందో దాన్ని ఆపమని తెలంగాణ సీఎం అండ్ తెలంగాణ ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ సెంటర్ని అడిగారు. డే ఆఫ్టర్ కాంగ్రెస్ జైబ్ మీన్స్ సీరియస్ కామెంట్. A serious comment, that is a jibe. కాంగ్రెస్ చాలా తీవ్రంగా కామెంట్ చేసిందట. ఆ తరువాత ఎంపీ గవర్నమెంట్ అనౌన్సెస్ హైక్ మీన్స్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ లాడ్లీ బెహ్నా అలవెన్స్. లాడ్లీ బెహ్నా అలవెన్స్ ఏదైతే అలవెన్స్ అనేటువంటిది మనీ, ఇక్కడ ఎవరికి ఇస్తున్నారో ఆ మనీ బెహనాకి ఇస్తున్నారు. సోదరికి ఇచ్చే బెహనాకి ఇచ్చే బెహనా మీన్స్ సోదరి ఇచ్చే అలవెన్స్ ని ఎంపీ గవర్నమెంట్ పెంచిందట. ఎప్పుడు పెంచింది? ఒక సీరియస్ కామెంట్ కాంగ్రెస్ నుంచి వచ్చిన తరువాత మధ్యప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ వారికి ఇచ్చే అలవెన్స్ ని పెంచింది. అహెడ్ ఆఫ్ పిఎంస్ విజిట్ టు ఒడిషా. అహెడ్ ఆఫ్ పిఎంస్ విజిట్, పిఎం త్వరలో విజిట్ చేయబోతున్నారు. దానికి ముందుగా అపోజిషన్ స్లామ్స్ మీన్స్ క్రిటిసైజెస్. అపోజిషన్ స్లామ్స్ మీన్స్ క్రిటిసైజెస్ గవర్నమెంట్ ఓవర్ రైజ్ ఇన్ క్రైమ్స్ అగెన్స్ట్ ఉమెన్. ఒడిశాలో ఉన్నటువంటి క్రైమ్స్ అగెన్స్ట్ ఉమెన్ చాలా పెరుగుతున్నాయట. ఆ విషయంలో ఒడిశాలో ఉన్న అపోజిషన్ పార్టీ పిఎం విజిట్ ముందు దాన్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తాం. ఓవర్ ద రైజ్ ఇన్ క్రైమ్స్ అగెన్స్ట్ ఉమెన్ ఇన్ ఒడిషా. ప్రధాన్ క్రెడిట్స్ ఎన్ఈపి. ప్రధాన్ గివ్స్ క్రెడిట్ మీన్స్ గివ్స్ క్రెడిట్. ఎవరికి ఇస్తున్నాడు ఈ క్రెడిట్? ఆయన నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఫర్ ఇండియాస్ జంప్ ఇన్ గ్లోబల్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్. గ్లోబల్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్ లో ఇండియా ఒక జంప్ చేసిందట. ఆ ర్యాంకింగ్ లో అది రైజ్ అయింది. ఎందుకు రైజ్ అయిందయ్యా అంటే బికాజ్ ఆఫ్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అని ప్రధాన్ దానికి క్రెడిట్ ఇస్తున్నారు. ఇన్ ఏ ఫస్ట్, ట్రంప్ సేస్ లీడర్స్ ఆఫ్ ఇండియా పాకిస్తాన్ ఎండెడ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్. ఇంతకుముందు మనం చదువుకున్నాం. ట్రంప్ మరొకసారి సెల్ఫ్ బూస్టింగ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాడు, ఈ యుద్ధాన్ని నేనే ఆపాను అని. Congress demands debate on China. There should be a discussion. That is a debate on China అని ఎవరు చెప్తున్నారు? కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేస్తోంది. డిమాండ్ మీన్స్ ఆస్క్ ఫర్. డ్యూరింగ్ అప్కమింగ్ మాన్సూన్ సీజన్, త్వరలో రాబోయే మాన్సూన్ సీజన్లో దాని మీద చైనా గురించి డిస్కషన్ లేదా డిబేట్ జరగాలని కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేస్తాం. ఏఏఐబి ఎయిర్క్రాఫ్ట్ యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యూరో. ఎయిర్క్రాఫ్ట్ యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యూరో ఎట్ టు డిసైడ్
where AI black box will be decoded. Yet to decide means ఇంకా డిసైడ్ చేయలేదు, డిసైడ్ చేయవలసి ఉన్నది. Yet to decide where ఎక్కడ AI బ్లాక్ బాక్స్ విల్ బి డీకోడెడ్. AI బ్లాక్ బాక్స్ ని ఎక్కడ డీకోడ్ చేయాలి అన్న విషయాన్ని ఇంకను డిసైడ్ చేయలేదు. Yet to decide. AAIB means Aircraft Accident Investigation Bureau. It's still to decide where this black box will be decoded. In UK visit, Goyal says India seeking trade agreements with rich democratic countries. UK visit చేసిన గోయల్ చెప్తున్నారు ఇండియా సీకింగ్ ఏమి కోరుకుంటుందయ్యా అంటే ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ ఉండాలని విత్ rich and democratic countries. The Hindu editorial. Capital chart on Delhi and its infrastructure. So capital గురించి ఇప్పుడు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాం మనం. Delhi needs to solve the infrastructure deficit. Deficit is nothing but scarcity. అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఢిల్లీలో సరిపోవడం లేదు, అది ఇన్సఫిషియెంట్గా ఉంది అని చెప్తున్నాడు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చాలా సరిపోవడం లేదు, ఇనాడిక్వేట్గా ఉంది అని చెప్తున్నాడు. ఇనాడిక్వేట్, ఇన్సఫిషియెంట్, స్కేర్సిటీ అండ్ ద హౌసింగ్ క్రైసిస్. క్రైసిస్ అంటే అర్థము దట్ ఈజ్ అ ప్రాబ్లం. అది మాత్రమే కాదు, హౌసింగ్ ప్రాబ్లం కూడా ఉంది ఢిల్లీ క్యాపిటల్లో. అంటే ఈ ఎడిటోరియల్ ద్వారా మనం ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్సఫిషియన్సీ గురించి, హౌసింగ్ ప్రాబ్లం గురించి మాట్లాడుకోబోతూ ఉన్నాం. రండి ఢిల్లీ వెళ్దాం. లెట్స్ గో టు ఢిల్లీ. నియర్లీ 4 months into her tenure. ఇప్పుడు కేవలం 4 నెలలు మాత్రమే అయింది ఆమె పాలన, ఆమె యొక్క రూలింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి. her tenure, her ruling, her time as Chief Minister of the National Capital Territory, Rekha Gupta seems to have ఆమె కలిగి ఉందట more agency and resources to address Delhi's infrastructure issues and economic problems. woes అనే పదానికి ఇక్కడ అర్థం ఏమొచ్చిందంటే ప్రాబ్లమ్స్. కేవలం 4 నెలల పరిపాలనలో ఉన్నటువంటి చీఫ్ మినిస్టర్ రేఖా గుప్తా ఏమి అడ్రస్ చేయబోతున్నారు? ఢిల్లీ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇష్యూస్ని మరియు ఆర్థిక పరమైన సమస్యలను. The governance deficit seen during the previous government led by Aam Aadmi Party. Yes, governance లోనే డెఫిషిట్ కనపడిందట. ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ రూలింగ్ లో గవర్నెన్సే లేదు, అదే చాలా తక్కువగా ఉంది అంటున్నా. డ్యూ టు పొలిటికల్ డిఫరెన్సెస్ విత్ భారతీయ జనతా పార్టీ గవర్నమెంట్ ఎట్ ద సెంటర్. సెంటర్లో ఉన్నది బీజేపీ పార్టీ, ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటిది ఆప్ పార్టీ. అందువలన ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్లో పొలిటికల్ డిఫరెన్సెస్ వల్ల, రాజకీయ వైరుధ్యం వలన అక్కడ మనకి గవర్నెన్స్ కనిపించలేదు అంటున్నాడు. ఈజ్ నోటీసబుల్లీ అబ్సెంట్ నౌ. ప్రస్తుతము అటువంటి డిఫరెన్సెస్ లేవు, నోటీసబుల్లీ గుర్తించే విధంగా అబ్సెంట్ నౌ. అటువంటి డిఫరెన్సెస్, పొలిటికల్ డిఫరెన్సెస్ లేవు. ఎందుకనగా సెంట్రల్లో ఉన్నది బీజేపీ, ఢిల్లీలో ఉన్నది కూడా బీజేపీ. ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ఏ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ సొసైటీ ఎట్ ద హిందూ మైండ్, a platform for leaders from all fields to converse with, talk with. Curious minds. Ms. Gupta said that she wanted to be known as someone who is dedicated to resolving the daily problems of the people of Delhi. Problems abound. The Hindu mind అనేటువంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ సొసైటీ మీన్స్ ఆల్ పీపుల్ ఆఫ్ సొసైటీ.
అందరితోటి కూడా, అన్ని రంగాల వారితో, ఆల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ సొసైటీతో ఆమె ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు, మాట్లాడారు. ఆమె షీ వాంటెడ్ టు బి నోన్, ఆమెను ఈ విధంగా గుర్తుంచుకోవాలట. హూ ఈజ్ డెడికేటెడ్ టు రిజాల్వింగ్ ద డైలీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ద ఢిల్లీ పీపుల్. ఢిల్లీ పీపుల్ యొక్క రెగ్యులర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రిజాల్వ్ చేసేటువంటి ఒక సీఎంగా, దానికోసం డెడికేట్ అయి ఉన్నట్టుగా, డిటర్మైన్ అయి ఉన్నట్టుగా ఆమెను అందరూ గుర్తుంచుకోవాలని అనుకుంటోంది. ప్రాబ్లమ్స్ అబౌండ్, ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ మెనీ. ప్రాబ్లమ్స్ అబౌండ్, ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉన్నాయి, వాటన్నిటిని అడ్రస్ చేయాలి. డైలీ లైఫ్లో ఢిల్లీ పీపుల్కి మంచి లైఫ్ ఇవ్వాలి. వారి ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడం కోసమే ఆమె కృత నిశ్చయంతో ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు. ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రిసిటీ టు ఎడ్యుకేషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టు పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ సూయేజ్ ట్రీట్మెంట్ టు వాటర్ అవైలబిలిటీ. ఏమేమి ఉన్నాయి? ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రిసిటీ టు ఎడ్యుకేషన్ is a problem, from transportation to public infrastructure problem, and from sewage treatment, that is a drain treatment to water availability. There is a litany of issues, that is a series of issues, that is these problems are repeating problems, that is litany. Litany means repeating problems of issues. ఒకదాని తర్వాత ఇంకా పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. There is a repetition of issues that plague, that trouble, not only stop, that trouble, దేన్ని ట్రబుల్ చేస్తున్నాయి, దేనికి ప్రాబ్లంగా ఉన్నాయంటే that trouble the national capital. మళ్ళా from electricity to education, from transportation to public infrastructure, from sewage treatment to water availability, there is the repetition of issues that trouble the national capital. Ms. Gupta blamed, alleged or accused or criticized the previous AAP and GOP Congress governments. ముందుగా ఉన్నటువంటి ఆప్ గవర్నమెంట్ని, అంతకు ముందున్న కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ని కూడా బ్లేమ్ చేస్తున్నారు ఫర్ దిస్ సిచ్యువేషన్. ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్కి గల కారణం ఆప్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్స్ అని ఆమె బ్లేమ్ చేస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ ట్రూ దట్ ద ఆప్స్ స్టైల్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ ప్రొవైడెడ్ సక్కర్ టు ద పూరెస్ట్ సెగ్మెంట్స్. ఒప్పుకుని తీరాలి, ఇది నిజమే. ఆప్ గవర్నమెంట్ వారికి కొంత సేఫ్టీని ఇచ్చింది, కొంత హెల్ప్ చేసింది, సక్కర్, కొంత బ్రీతింగ్ ఇచ్చింది. ఎవరికి? పూరెస్ట్ సెగ్మెంట్కి. బట్ షాలోడ్ అవుట్ ద ప్రామిస్ ఆఫ్ ఢిల్లీ. సో ప్రామిస్, ఉన్నటువంటి ప్రామిస్ని మాత్రం షాలో అవుట్ చేసింది. దట్ ఈస్ బ్రోక్ ద ప్రామిస్ ఆఫ్ ఢిల్లీ యాజ్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెస్టినేషన్. సో ఢిల్లీకి ఉన్నటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెస్టినేషన్ అనే పేరుని పోగొట్టింది. అండ్ అన్ ఎనేబులర్ ఆఫ్ ద మిడిల్ క్లాస్ డ్రీమ్ ఫర్ హౌసింగ్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ జాబ్స్. ఢిల్లీ అంటే మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్కి హౌసింగ్ ఉంటుందని, జాబ్స్ ఉంటుందని. ఢిల్లీ అంటే అది ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెస్టినేషన్ అనే ఒక పదాన్ని షాలోడ్ అవుట్ చేసింది, లేకుండా చేసింది. ఆప్ యూజ్ ఢిల్లీ, ఆప్ ఢిల్లీని ఎలా యూజ్ చేసుకుందయ్యా? స్టేజింగ్ పోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ చీఫ్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్స్ ఎలక్ట్రల్ అంబిషన్స్. తన ఎలక్ట్రల్ అంబిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఆప్ యొక్క చీఫ్, వాటిని స్టేజ్ చేసుకోవడం, షో చేయడం కోసం, టు షో హిజ్ అంబిషన్స్, టు ఫుల్ఫిల్ హిజ్ అంబిషన్స్, to fulfill his ambitions, Arvind Kejriwal used Delhi. That said, no incumbent can succeed by blaming predecessors. Yes, incumbent ఎవరైతే ఇప్పుడు చైర్లో ఉన్నారో, present in chair, ఎవరైతే ఇప్పుడు పదవిలో ఉన్నారో, now in chair, cannot succeed by blaming predecessors, that previous rulers. One more time. No incumbent
who is present in chair can succeed అవ్వలేరు by blaming predecessors, previous rulers and blame. The one in charge currently is answerable. ఇప్పుడు ఎవరైతే చైర్లో ఉన్నారో one in charge, that is incumbent. The one in charge, that is incumbent. The one in charge currently is the one answerable. ఇప్పుడు పదవిలో ఎవరైతే ఉన్నారో వారే ఆన్సర్ చెప్పాలి. Miss Gupta said the Minto Bridge underpass in Connaught Place in central Delhi would no longer flood in the rains. గుప్తా చాలా ప్రౌడ్గా చెప్తున్నారు. మింటో బ్రిడ్జ్ అండర్ పాస్ ఏదైతే ఉందో ఎక్కడ కన్నాట్ ప్లేస్లో సెంట్రల్ ఢిల్లీలో వుడ్ నో లాంగర్ ఫ్లడ్ ఇన్ ద రైన్స్ కురిసినప్పటికీ అక్కడ ఫ్లడ్ ఉండదు అని గుప్తా చెప్తున్నారు. అండ్ షీ వాజ్ ప్రూవ్డ్ రైట్ దిస్ వీక్. నిజమే, ఆమె చెప్పినది కరెక్టే. దట్ వాజ్ ప్రూవ్డ్ రైట్ దిస్ వీక్. When the city received a heavy downpour, ఈ వారం ఒక హెవీ డౌన్పోర్ వచ్చింది, భారీ వర్షం కురిసింది. దెన్ ఆ యొక్క అండర్ పాస్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఫ్లడ్ లేదు. సో చీఫ్ మినిస్టర్ ఏదైతే చెప్పారో అది కరెక్ట్. బట్ న్యూమరస్ అదర్ ప్లేసెస్, న్యూమరస్ అనే పదానికి అర్థం నెంబర్ ఆఫ్ అదర్ ప్లేసెస్ in the city were waterlogged, water stopped. Water వల్ల లాగ్ అయ్యాయి అంటే that is blocked by water. And this is just a small part of the challenges. ఉన్న challenges లో ఇది చాలా చిన్న part. It is a small part of the challenge. Miss Gupta said all the water logging points in Delhi have been identified. ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి అన్ని వాటర్ లాగింగ్ పాయింట్స్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేశారు. అండ్ ఏ నోడల్ ఆఫీసర్, ఏ స్పెసిఫిక్ ఆఫీసర్, నోడల్ ఆఫీసర్ ఈజ్ ఎ స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఆర్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఆఫీసర్ హ్యాస్ బీన్ పుట్ ఇన్ చార్జ్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ దమ్. ఒక్కొక్క లాగ్ పాయింట్కి, ఒక్కొక్క వాటర్ లాగింగ్ పాయింట్కి ఒక్కొక్క నోడల్ ఆఫీసర్ని డిప్లాయ్ చేశారు. హూ విల్ బీ అకౌంటబుల్, వారు దానికి సమాధానం చెప్పాలి. అకౌంటబుల్ మీన్స్ ఆన్సరబుల్. సో అక్కడ వాటర్ లాగ్ అయినట్లయితే సమాధానం చెప్పవలసింది వారే ఆన్సరబుల్. దిస్ మస్ట్ బి ఎన్ఫోర్స్డ్ స్ట్రిక్ట్లీ, ఇది ఖచ్చితంగా స్ట్రిక్ట్గా ఎన్ఫోర్స్ చేయాలి. హ్యాప్ హజార్డ్, డిజార్డర్డ్, నాట్ ఇన్ ఆర్డర్ అని అర్థం అండి. హ్యాప్ హజార్డ్, డిజార్డర్డ్ అండ్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ ల్యాండ్ యూజ్ రెగ్యులేషన్స్, ఊహించలేనటువంటి, అన్ప్రెడిక్టబుల్, కెనాట్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్ అని అర్థం. కాంట్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్. Unpredictable land use regulations over the decades are one of the main reasons for Delhi losing out to surrounding places as a destination for housing and office space. ఉన్నటువంటి రెగ్యులేషన్స్ ఎలా అయితే ఉన్నాయో అవి ఆర్గనైజ్డ్ కాదు, అన్ఆర్గనైజ్డ్, అవి ప్రెడిక్టబుల్ కాదు, అన్ప్రెడిక్టబుల్. ఆ రెగ్యులేషన్స్ వల్ల ఓవర్ ద డికేడ్స్, అనేక దశాబ్దాలుగా, ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ ఆఫ్ ఢిల్లీ లూజింగ్ అవుట్ టు సరౌండింగ్ ప్లేసెస్. వాటి వలనే సరౌండింగ్ ప్లేసెస్కి ఢిల్లీ కోల్పోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు అది డెస్టినేషన్ ఫర్ హౌసింగ్గా కానీ ఆఫీస్ స్పేస్గా కూడా లేదు. ద ల్యాండ్ పూలింగ్ పాలసీ ఇన్ ద క్యాపిటల్లో ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ పూలింగ్ పాలసీ ఏదైతే ఉందో, విచ్ హ్యాస్ బీన్ మ్యాండరింగ్, దట్ ఈస్ డిజార్డర్డ్ అగైన్, మ్యాండరింగ్, డిజార్డర్డ్. Disordered now needs to be urgently streamlined. ఈ మ్యాండరింగ్ కి అపోజిట్ వర్డే స్ట్రీమ్లైన్డ్. స్ట్రీమ్లైన్ మీన్స్ ఇట్ షుడ్ బి ఆర్డర్డ్. ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వేలో ఉండాలి. అన్ఆర్గనైజ్డ్ వేలో ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ పూలింగ్ పాలసీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆర్గనైజ్డ్ వేలోకి తీసుకోవాలి. అండ్ ఇంప్లిమెంటెడ్, స్ట్రీమ్లైన్ చేయాలి, సెట్ చేయాలి, ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. Thousands of people who have invested their hard-earned money with the dream of a house in Delhi cannot be punished for policy confusion. That is not their fault. వేలాది మంది ప్రజలు
ఎవరైతే పెట్టుబడులు పెట్టారో వారి యొక్క హార్డ్ ఎర్న్డ్ మనీ, ఒక హౌస్ కలిగి ఉందాం ఢిల్లీలో అని, వారిని మనం ఈ పాలసీ కన్ఫ్యూజన్తో పనిష్ చేయకూడదు. ఈ పాలసీ కన్ఫ్యూజన్ అనేటువంటిది that is not their fault. So their hard earned money should be respected and they should be given a chance to build a house in Delhi. That is their dream. With the policies of the government, we cannot punish them. Schooling in Delhi needs to have predictable regulation. There should be good regulation for schooling, and both private and public schools must follow standards. Private schools and public schools must follow standards. Huge disparities, differences. Huge disparities in school educations can have cascading ill effects. This cascading means one after one. ఒక ఎఫెక్ట్ నుండి మరొక ఎఫెక్ట్, ఆ ఎఫెక్ట్ నుంచి మరొక ఎఫెక్ట్ వచ్చినప్పుడు క్యాస్కేడింగ్ ఇల్ ఎఫెక్ట్స్ ఫర్ ద సొసైటీ. ఫ్రీయింగ్ అప్ ఢిల్లీ సో కాల్డ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఫర్ ప్లాన్ డెవలప్మెంట్ మస్ట్ బి ఏ ప్రయారిటీ. ఢిల్లీలో మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో దానిని ప్లాన్డ్ డెవలప్మెంట్కి తీసుకోవడము, దాన్ని ఫ్రీ చేయడం అనేది మస్ట్ బి ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. అండ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ సీమ్స్ టు బి cognizant of this. No knowledge. Chief Minister knows it. Cognizant, that is aware of it. ఢిల్లీలో ఉన్న అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో అది ప్లాన్డ్ డెవలప్మెంట్కి ఇవ్వడం అనేది ప్రయారిటీ అయి ఉండాలి. ఇది చీఫ్ మినిస్టర్కి బాగా తెలుసు. మిస్ గుప్తా సెడ్ న్యూ మాస్టర్ ప్లాన్ ఫర్ ద సిటీ విల్ అకౌంట్ ఫర్ ఆల్ దీస్. ఒక కొత్త మాస్టర్ ప్లాన్ రావాలి సిటీకి సంబంధించి, దట్ కెన్ సెటిల్ ఆల్ దీస్. And the fact that the BJP is in power at the center, NCT and in all municipal councils of Delhi will make things easy. నిజమేమిటంటే in fact the truth is that BJP సెంట్రల్లో ఉంది, ఢిల్లీలో ఉంది, లోకల్ మున్సిపాలిటీలో ఉంది, NCTలో ఉంది, everywhere BJP is ruling so that everything is easy. It is a great chance, a great opportunity for Ms. Gupta to lead a definitive transformation of the national capital. A definitive, that is a sure transformation. Definite transformation, that is a sure transformation of the national capital. Transformation is nothing but change. Here change means development. దానికి ఆమెకు అన్ని రకాల అవకాశాలు ఉన్నాయి. She has a great chance because everywhere BJP is ruling. Now my dear friends, this is Hindu vocabulary. Armed to the teeth, fully equipped with weapons, arguments, etc. Fully equipped, armed to the teeth. That means fully equipped to punish చేయడానికి అన్ని రకాల ఎక్విప్మెంట్. ద అలెజ్డ్ ట్యాక్స్ డిఫాల్టర్ వాజ్ రెడీ ఫర్ ఆల్ దేర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆర్మ్డ్ టు ద విత్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ హిజ్ ఇన్నోసెన్స్. హీ హాజ్ ఎవ్రీ ఎవిడెన్స్ విత్ హిమ్. హీ ఈస్ రెడీ టు ఫైట్ బ్యాక్. దట్ మీన్స్ హీ ఈస్ ఆర్మ్డ్ టు ద టీత్. అండర్ ద auspices of something, with the support of something, with the patronage of something. Backing, supporting, patronage మూడు ఒకటే. Financial aid is provided to Pakistan under the auspices of the World Bank. World Bank support తో పాకిస్తాన్కి ఫండ్ ఇవ్వడం జరిగింది. Give a good account of, to make a favorable impression through one's performance. Give a good account of. As she could not give a very good account of herself, తన గురించి తను సరిగ్గా పెర్ఫార్మ్ చేసుకోలేకపోవడం. గుడ్ అకౌంట్ ఆఫ్ సంథింగ్, గుడ్ అకౌంట్ ఆఫ్ సమ్ వన్, దట్ ఈస్ ఇంట్రొడక్షన్. ద కంపెనీ డిడ్ నాట్ ఆఫర్ హెర్ ఎ గుడ్ సాలరీ. తన గురించి తను కరెక్ట్గా చెప్పుకోలేకపోయింది కాబట్టి ఆమెకు సరి అయిన శాలరీ రాలేదు. టు టేక్ సంథింగ్ ఇన్ టు అకౌంట్, కన్సిడర్. టు టేక్ సంథింగ్ ఇన్ టు అకౌంట్ మీన్స్ కన్సిడర్. Consider particular facts,
circumstances. I hope they will take his age into account. అతని ఏజ్ను కూడా కౌంట్ చేస్తారని అనుకుంటున్నా, కన్సిడర్ చేస్తారనుకుంటున్నా when they judge his performance. Adam's ale means water. If she feels thirsty, daham anipiste, let her have a glass of Adam's ale from the tap. Adam's ale means nothing but water. If she is thirsty, she can have her a glass of Adam's ale from the tap, from the refrigerator, from the bottle. Allow of, which is called make possible. The facts allow of only one explanation. There is only possibility for only one explanation. Ask somebody in, to invite someone to come into a building or room. I wanted to ask you for a dinner yesterday, but could not to do so as I had to go away on some important work. I want to ask you in means welcome, inviting you. Abide by, obey something, oblige, comply with. Abide by, comply with. Oblige, obey. Abide by, to accept or obey an agreement, decision or rule. Competitors must abide by the rules. Competitors అందరూ ఎవరైతే పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారో వారు రూల్స్ని ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి. కంప్లై విత్ ద రూల్స్. ఏక్ ఫర్, టు వాంట్ సంథింగ్ వెరీ మచ్, ఏదైనా ఎక్కువగా కోరుకోవడాన్ని ఏక్ ఫర్ అంటాం. హీ వాజ్ లోన్లీ, ఒంటరిగా ఉన్నాడు. హీ వాజ్ ఏకింగ్ ఫర్ లవ్, ప్రేమని కోరుకుంటున్నాడు. అబౌండ్ ఇన్ సంథింగ్, ఎక్కువగా ఉండడం. అబౌండ్ అంటే ఉంది అని, ఇన్ సంథింగ్. హ్యావ్, ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ గ్రేట్ నంబర్స్ ఆర్ క్వాంటిటీస్. దట్ పాండ్ అబౌండ్స్ ఇన్ ఫిష్. ఆ పాండ్ నిండా ఏమున్నాయి? ఫుల్ ఆఫ్. ఈ అబౌండ్ మీన్స్ full of. Ek for means desire. Abide by means comply with. Ask in means welcome, enter. Allow of means make possible. Abound in means that is called full of. Accommodate, to change one's actions as a way of responding to someone else's needs. Accommodate means suit, fit, meet, adopt. So we should accommodate people, accommodate the idea. Yes, turn away, turn out, or disorganize. Now, accordingly, to act consistently, accordingly we know, appropriately, consequently. Opposite, it is not example. Opposite, that is called antonym. Inappropriately and unsuitably. Account for, to explain a situation. Explain or explicate. Accrue, gather, collect. Accrued interest అంటాం. ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంటే దాన్ని accrued interest అంటాం. ఆల్ దీస్ ఆర్ యాంటోనిమ్స్ అండి. కింద ఉన్నవన్నీ యాంటోనిమ్స్. అకౌంట్ ఫర్, ఎక్స్ప్లెయిన్. యూ షుడ్ అకౌంట్ ఫర్ ద లాస్. నువ్వు తీసుకొచ్చిన లాస్కి నువ్వే అకౌంట్ ఫర్ అయి ఉండాలి. అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటాం, అంటే ఇంక్రీజ్డ్ గ్యాదర్డ్ ఇంట్రెస్ట్, అక్యూములేటెడ్ అన్నాడు. అక్వైర్, గెటింగ్ సంథింగ్ ఆర్ అబ్టైనింగ్ సంథింగ్. గెట్, విన్, ఎర్న్, అటైన్, గెయిన్ అన్నాడు. అపోజిట్, ఫాల్, ఫర్ఫీట్, ఫర్గో. నీకు సంబంధించింది ఏమైనా నువ్వు వదులుకుంటుంటే ఫర్ఫీట్ అనొచ్చు, ఫర్గో అనొచ్చు. దట్ ఈజ్ రిలింక్విష్, లూజ్. అకామిడేట్ చేయడము, అకార్డింగ్లీ, దానికి సంబంధించి అప్రోప్రియేట్లీ. అకౌంట్ ఫర్ అంటే జవాబుదారీగా ఉండడము, ఆన్సరబుల్గా. అక్రూడ్ మీన్స్ అక్యూములేటెడ్, గ్యాదర్డ్, కలెక్టెడ్, ఇంక్రీజ్డ్. అక్వైర్ మీన్స్ అబ్టైన్డ్, గెట్, అటైన్. సో దీస్ ఆర్ ద మీనింగ్స్. ఇవి ఎగ్జాంపుల్ కాదండి, దట్ ఈస్ యాంటోనిమ్. దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈస్ టుడేస్ vocabulary. And if you want to get it as a PPT, you can scan this one and get the full details. And yesterday only we have seen Swarna Bharat 365, a panacea, a remedy for all the bank mains aspirants. Yes, by going through regularly, by going through that
Forget that mains explanations every day for all the 365 days from 7th July 2025. You can get bank job within 6 months. I wish you all the best. Thank you. Thank you very much.